Today, in a series NCR circuit, the current at resonance frequency depends on. See, at resonance frequency ಏನಾಗುತ್ತೆ? We know that XL will be equal to XC. So, impedance will be given by R square plus XL minus XC the whole square. So anyways, it becomes ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು XL ಮತ್ತು XC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now impedance is given by root R square, or you can say impedance purely depends on resistance. Now we know that current is given by what? V by R. ಇಲ್ಲಿ V ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ you can get what? Z ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ, because both are equal. Now what happens? This current is purely depending on whom? Z, but Z is equal to whom now? R. Done. So you have to remember this. At resonance, impedance is equal to R ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can save your time. So directly go for what? Right answer. In LCR circuit, the nature of the circuit, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. In a LCR circuit, the nature of the circuit at which the frequency is higher than resonant frequency is. So higher than resonant frequency. So if we plot a graph like this, ಇದನ್ನ plot ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If we plot a graph, frequency versus either resistance, inductive reactance or capacitive reactance, inductive reactance, ಆಯ್ತಾ. Then if this is your capacitive reactance, ಸರಿನಾ, ಅಂದರೆ resistance offered by the capacitor is red color, resistance offered by the inductor is your blue color, ಸರಿನಾ. The point where these two meet, ಆಯ್ತಾ, at that point we have XL equal to XC. Done. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as FR. Done. ಸೊ the frequency at which your ಏನಾಗುತ್ತೆ XC and XL will meet, that is called as what? Resonant frequency, because on x-axis we have taken frequency. Done. Next, if you observe, ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Maybe let's take for example, ಆಯ್ತಾ, for example, if this is 10, this is 20, let us take 30. Again, if you increase frequency 40, 50, correct ಅಲ್ವಾ? Now resonant frequency 30 ಹತ್ರ ಇದೆ. So just an example for understanding. Now you are trying to increase the frequency further. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿನಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹೂಮ್ ನಾ? ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಮೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ after resonant frequency. After resonant frequency, this XC value is getting reduced, whereas XL value is increasing. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, XL is greater than XC, which implies the circuit behaves like an inductive circuit. ಅಂದ್ರೆ what happens now? After, if you increase the frequency above resonant frequency, then the circuit behaves like an inductive circuit. Done. Let us look at the opposite case. Suppose if your frequency like this is less than
your resonant frequency. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, whereas your ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ reactance. So you can see here and write Xc is greater than XL, which means the circuit behaves as what now? Capacitive circuit, because behaves as capacitive. Then nodi, below resonant frequency capacitive, above resonant frequency it behaves as what? Inductive. But at the resonant frequency it behaves as what? Resistive. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, at your resonant frequency the circuit behaves as what? Resistive circuit. Now draw this graph. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಮುಂದೆ. Then or else take a screenshot, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then read the question now and answer the question. In a LCR circuit, the nature of the circuit, so they're stressing on nature of the circuit at the frequencies higher than resonant frequency. So higher than resonant frequency ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Resistive, capacitive, inductive, either inductive or capacitive. So the option is Capacitive. Higher. The frequency is higher than resonant, that is inductive. So option is C. So next, an alternating AC voltage. An alternating AC voltage varies with time t. V is equal to 50 sin pt. So ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, V is equal to, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, sin 50 pt. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ V is equal to V naught sin omega t. Now compare them, you'll get to know here V naught is equal to 100 volts ಆಗುತ್ತೆ. Now go for the option. ಸೊ CET ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 100√2 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ 100. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 100√2 ಇದೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 50 ಪೈ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೇನು? 2πf. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಪೈ. ಸೊ ಪೈ get cancelled, 2 1s are 2, 25s are, so frequency is equal to 25 hertz. Done. So your answer is A. So next, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ಇಟ್. ಹೇಳಿ, the graph shows the variation of R, XL, XC with frequency. Done. So for frequency, a graph versus R, XC, XL and frequency. For LCR series circuit, the resonance occurs for, resonance ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? when frequency is, the resonance happens when XL and XC are equal. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ where they meet. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is your resonant frequency. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಬಿ.
So when F is equal to FB, so option is B. Next, in an AC circuit, the voltage V and the current I are given by V is equal to 100 sin t. So ಇಲ್ಲಿ V is equal to 100 sin t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and I is equal to 100 sin 100 plus pi by 3, the power dissipated in the circuit. So they're asking power. So what is power is given by V into I. Since AC circuits we use something called VRMS, then VRMS into IRMS. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇವು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ VRMS. ವಾಟ್ ಇಸ್ VRMS is equal to V0 by root 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ V0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 100. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 by root 2. ಅದೇ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ IRMS. ವಾಟ್ ಇಸ್ IRMS is equal to I0 by root 2. So what is I0 here? This is the peak value, 100 by root 2. Now substitute here, you will get 100 into 100 by root 2 into root 2 is 2. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 1s are 2, 50s are, so you will get it as 5000 milliwatt. Why so? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್, current in milliamperes, therefore you will get milliwatt. Convert this into what? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Watt. So obviously you will get, this is 5000 milliwatt, or just you can write it as 5 watt. Option B is your correct answer. 200 volt AC source. So 200 volt AC source is fed to LCR circuit having XL 50 ohms, XC 50 ohms, and R equal to 25 ohms. The potential across the inductor. So the potential is across the inductor. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, here XL is equal to XC. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 50 ohms, 50 ohms. Done. So which implies that impedance is equal to R. How? I explained just now. I told you to remember the final answers. So XL is equal to XC, therefore impedance is equal to R, which means that what is I is equal to now? I is equal to VRMS by Z. Anyways, R ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, Z ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. Now what is the current value? 200 by resistance value ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ohms. So we'll get it as 8 amps. What is the current? 8 amperes. Done. We need voltage across the inductor. So ನೋಡಿ, Ohm's law ಅಷ್ಟೇನಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. What is V is equal to IR. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I into XL. Done. What is I? 8 into what is XL? 50. So 8 5s are 40. So therefore you'll get 400 volts. ಏನಕ್ಕೆ 8 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಗ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ,
ಆ ಕ್ಲೂನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ 10 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? I0. I0 is equal to 10 amperes and its frequency is 50 hertz. So frequency is 50 hertz. Then IRMS. We know that IRMS is given by what? I0 by root 2. I0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 10 by root 2. ಇದನ್ನ rationalize ಮಾಡಿ root 2 by root 2. You will get it as 10 into 1.4. Hope you know why I am writing 1.4. Because root 2 value ಎಷ್ಟು? 1.4 ಆಗುತ್ತೆ. root 2 into root 2 is 2. Therefore, you will multiply this first. 10 into 1.4 is 14. So 14 by 2 is 7 amps. Because ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 by root 2 ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? somewhere printing error. This is 7 amperes. If the angular speed of rotation, so angular speed omega, rotation of the armature in an AC generator is doubled, then the peak value of induced EMF in the armature will be. So what you're supposed to remember here, EMF ಗೂ ಮತ್ತೆ angular speed ಗೂ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if the angular speed is doubled, if you are going to make angular speed as what? Doubled, then what happens to the EMF? Correct ತಾನೆ? So then the peak value of the induced EMF, we know that EMF is equal to NAV omega sin omega t. Done. Idu formula for EMF. So from this you can directly see that EMF is directly proportional to omega. Correct alwa? EMF is directly proportional to omega, that is nothing but angular speed of rotation. When angular speed is doubled, obviously your EMF will also get what? Doubled or half. Directly proportional ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be doubled, that is twice the initial value. A choke coil is preferred over a rheostat in a circuit because, so first choke ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, a choke is nothing but a circular coil wound on a soft iron core. ಇದು ಒಂದು ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ವೂಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಸೊ a soft, a circular coil wound in a soft iron core is called as what? Choke. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ, that becomes your choke. This is your copper wire, this is your soft iron core. Done. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚೋಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ, it has negligible resistance. So a choke has got negligible resistance. Done. ಅದೇ ತರ other point is, it is used to control AC currents. So it is used to control AC current. So it is used to control AC currents. Then it is based on the principle of self-inductance. So it works on the principle of self-inductance. So anything can be a question in the exam. It works on the principle of self-inductance. Next, it controls AC current. It controls AC current with minimum power loss. With minimum power loss.
So these are the some points which I feel very important from the CET point of view related to choke. So a choke coil is preferred over a rheostat because ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ AC with minimum power loss. This will be the proper answer. Sometimes ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that depends upon the board. Next, a soft iron core is used in a transformer to decrease the energy loss due to. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್? ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ವಯರ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಡನ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು read the question and answer to the question. Option A. Next question. In an AC generator, the circular coil having 1000 turns. So 1000 turns and area 0.2 meter square is rotated at an angular frequency 200 rad in a magnetic field 0.2 Tesla. The peak value of the induced EMF. Just now I told you the equation. EMF is equal to NAB omega sin omega t ಅಂದೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1000. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2. ಒಮೆಗಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 200 rad per second. ಡನ್. Now multiply 1000 into 0.2 will give you 200. 200 into 0.2 will give you 40. When you multiply this, you will get 8000 volts. A simple straightforward question based on formula. So next, so the question number 41 says that ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 400 turns, while the secondary has 2000 turns. The output power from the secondary at 1000 volt is 12 kilowatt. So this question is basically based on number of turns. We know that NP by NS is equal to VP by VS. Done. How many turns you have got in primary? 400 by in secondary 2000 is equal to, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ IS into 200 by 400. So 0000 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. Now
ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಪಿ ಬೈ ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀಬೋದು ಈಗ, ಪಿ ಬೈ ವಿ ಎಸ್ ಇಂಟು 2/4. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ 12 ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1000. ವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ 1000 ಇಂಟು ಬೈ 4. ಡನ್. ಸೊ 000 get cancel. 4 1s are 4, 3s are now 2, 3 2s are. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 6 amperes ಬರುತ್ತೆ. An inductor coil is connected to 12 volt battery. So you are connecting an inductor coil to whom? 12 volt battery. So draws a steady current of 12 amperes. Here you have VRMS is equal to 12 volt and the current, ಎಷ್ಟು current draw ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು 12 amperes. Done. Now you can find out the resistance. What is resistance is given by VRMS by ಆಯ್ತಾ. So that is 12 by 12 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ohms. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, the coil is connected to a capacitor and an AC source of RMS voltage 12 volt in series. The current in the circuit is in phase with the EMF. The current in the circuit is in phase, which means ಏನಂತ ಅರ್ಥ, the circuit behaves as a resonant circuit. Remember, in phase ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. in phase will be for resistive circuit, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? in phase resistive circuit ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕೆಪಾಸಿಟರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಬಟ್ read the statement. The circuit is in phase. The current in the circuit is in phase with the EMF. ಆಯ್ತಾ, ಇದು EMF ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, which means it is behaving like a resistive circuit. Or you can take the circuit is at resonant. You can say XL will be equal to what now, XC. Done. So anyways, you can just find out now what is IRMS given by now. IRMS is equal to VRMS by Z. Done. But what is Z will be equal to here? Z will be equal to R. So VRMS value is 12 volt. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. Then by Z, resistance value ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1. So which means that how many amperes now, 12 amperes. So ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ wave. So which one is the correct answer? Option A is a square wave. Option D is a triangular wave. Option C is not a sine wave, because you can see here the only option you are left with what, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, because output of an induction coil is a sinusoidal wave. A 30 microfarad capacitor which is charged is connected to a 27 millihenry inductor. A 30 microfarad capacitor which is charged connected to a 27 millihenry inductor. The frequency of free oscillations, so free oscillations of the circuit is, so ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಒಮೆಗಾ, ಫ್ರೀ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಒಮೆಗಾ is equal to 1 by root LC. So 1 by root LC. So you can just go through this. 1 by root ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, L ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 27 into 10 to the power of minus 3 into C is 30 into 10 to the power of minus 6. Now let me take this as 1 upon root S. ಇದನ್ನ 3 square into 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. This I'll take it as 10 to the power of minus 2 into 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, into 10 to the power of minus 6. Why so? I have removed 1 0. I have removed 1 10 to the power of minus. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ 3 into ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by 9 ಇಂಟು ಇದು, ಯಾಕೆ 9, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. therefore 3 3 is 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 6 will give you 10 to the power of minus 8. When it comes out of the square root, you'll get 10 to the power of
minus 4. Now what is 1 by 9 value is? So 1 by 9 value is 0.1111 etc. into 10 to the power of 4, or else you can just take it as 1.11 into 10 to the power of 3. This is omega, so you will express it in rad. But there, look at the answer here. Answer is not in terms of what? Radians, but answer is in terms of hertz. You are supposed to convert this radians into now hertz in order to complete your final answer. So we know that omega is equal to what? F, correct alva? Therefore what will be F is equal to now omega by 2 pi. See, usually ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 1.11 ಇಂಟು 10 to the power of 3 divided by 2 into 3.14. You reduce this, then you get to know answer will be in kilohertz, correct alva? Answer will be in terms of what? Kilohertz, no doubt about it, right? But ಯಾವುದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, because these two are in megahertz. You have to choose your answer wisely between 1.7 or 0.17. So look at the options, you will get to know that you are dividing 1.1 by 2, which means 1 by 2 na divide ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 0.5 ಬರುತ್ತೆ. If you divide 1 by what? 2 ಅಲ್ವಾ? Now you are dividing this 1 approximate ಆಗಿ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ you are dividing by more or less like what? 6. 2 3s are 6. So 1 by 6 ಅಂತಂದ್ರೆ the answer will be less than what now? 0.5, which means that you can go for 0.17 kilohertz. So without even simplifying, you can just take this as 1. ಇವೆರಡನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 10 to the power of 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು you have your answer done, because ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you have to choose your answer. So see, next ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 44th ವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ, and almost all types of questions I have solved. You have to solve the remaining questions. You can ask whichever the question you did not get, and ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ?